In last lecture, we have started the unit number 2nd. Okay, that is the solid waste management. That is the environmental engineering comes solid waste management, water treatment plants. Okay, some of the sources of the waters. After that, we have seen that in the syllabus there are the study of dam site with respect to different component, effluent treatment system, and different transportation system like airport engineering, tunneling. That all study we have to do in this unit number 2nd. From that part of environmental engineering we have seen in the last lecture some part. Remaining part about the water environmental engineering from the environmental engineering is water treatment processes that we'll see in this lecture. Okay, so water treatment processes and its treatment unit. The water treatment processes मध्ये what are the different processes to uh, water treatment processes to make a water as untreat water to the treated water. म्हणजे आपल्याला जे आता टर्बिड वॉटर आहे तर त्याचं आपल्याला काय करायचं आहे, वी हॅव टू गो फॉर द मेकिंग द वॉटर ॲज अ प्युरिफाय वॉटर अँड फॉर दॅट पर्पज देर आर दी सम ऑफ द प्रोसेसेस दॅट फॉर द वॉटर विच आर इन्क्लुडेड इन टू द वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. आणि अशा पद्धतीचा एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असतो. तर त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये काय काय असतं, तर देअर इज अ डिफरंट सेक्शन. तर त्यामध्ये वेगवेगळे सेक्शन आहेत ते आपण बघूयात. तर प्रत्येक सेक्शनमध्ये एक सेक्शनचा वेगवेगळा एक बेसिक पॉईंट असतो, बेसिक फंक्शन असतं. त्या फंक्शन थ्रू आपण फर्स्ट पॉईंटपासून ते लास्ट पॉईंटपर्यंत वॉटर प्युरिफाय करण्याचा प्रयत्न करतो. दॅट इज द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. आणि असा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तुम्ही ज्या ठिकाणी असाल, समजा पंढरपूरमध्ये पण खूप मोठा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे, तुम्ही आता अवेलेबल असतात तर आपण तुम्हाला व्हिजिट पण केली असते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची. तर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये वेगवेगळे प्रोसेसेस आहेत, फंक्शन असतं वेगवेगळं, ते कसं वॉटर ट्रीट करतात. दॅट ऑल स्टडी विल डू इन टू दिस चॅप्टर नंबर 2nd. जर तुम्ही आसपास पंढरपूरमध्ये असाल तर तुम्ही ट्रीटमेंट प्लांट बघू शकता. पंढरपूरमध्ये आहे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, विल सी द वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वन बाय वन. तर बघा, outline of this water treatment processes. First one is the introduction about this water treatment process. Second one is the objectives of water treatment. What are the conventional treatment water treatment plant with a layout. After that, various methods of purification of water. बघा, पहिला पॉईंट शिकायचा आहे, what is the introduction about this. Second one is the objectives of water treatment, why to do this water treatment. Third one is the conventional water treatment plantचं layout काय आहे, that layout we'll see. And after that, last point is the there are the various methods to make the water as a purified water. And these all processes from screening, plain sedimentation added with coagulation, again filtration, disinfection, aeration, and the softening. These all are the processes we have to make, we have to do into this water treatment plant. And after doing this all the processes will get the water as a purified water or the treated water. Okay, so write down outline of the 2nd chapter related to the water treatment plant. Write down outline. First point, introduction. Second, objectives of water treatment plant. Objectives of water treatment plant. Objectives of water treatment plant. Next, conventional water treatment plant layout. Conventional water treatment plant layout. Next, various methods of purification of water. Various methods of purification of water. In that, write down the processes: screening,
screening, plain sedimentation, plain sedimentation, sedimentation added with coagulation, sedimentation added with coagulation. Next, filtration, filtration. Next, disinfection, disinfection. Next, aeration, aeration. Softening, aeration and softening. All of you completed? Yes, ma'am. झालं सगळ्यांचं? Yes, ma'am. Yes, Okay. बघा, फर्स्ट वन विल सी द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. तर बघा, व्हॉट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दॅट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. तर वॉटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वॉटर सुटेबल ऑर एक्सेप्टेबल फॉर द एंड युजर्स. बघा, आपल्याला वॉटर कसं बनवायचं आहे. द फर्स्ट एम इज दॅट टू बिकम or to prepare water which is acceptable to the end users by doing the water treatment processes. Water treatment processes, water treatment is the process of making water सुटेबल और एक्सेप्टेबल फॉर द एंड युजर्स. म्हणजे बघा, जे पाणी पिणारे लोक आहेत त्या पाणी पिणाऱ्या लोकांना आपल्याला पाणी कसं करून द्यायचं आहे. ॲज अ प्युरिफाय वॉटर, ॲज अ ट्रीटेड वॉटर. बाय विच प्रोसेसेस? बाय द वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. ह्या वॉटर ट्रीटमेंटच्या प्रोसेसेस करून आपल्याला पाणी कसं बनवायचं आहे. दॅट शुड बी अ suitable and acceptable for the end users. That is the first objective. Second one is it removes the existing water contaminants and so reduces their concentration that water becomes fit for its desired application. जे आपल्याला वॉटर कसं बनवायचं आहे, फिट बनवायचं आहे फॉर द एंड युजर्स. कशा पद्धतीने? त्यामध्ये काही निगेटिव्ह कॉन्टामिनंट असतील तर ते आपल्याला काय करायला लागतील, रिड्यूस करावे लागतील. जे काही ऍक्टिव्हिटीज कमी आहेत, जे काही त्यामधले कंपाऊंड कमी आहेत वॉटरमधले, ते काय करावे लागतील, ऍड करावे लागतील. by doing these processes it removes the existing water contaminants. म्हणजे त्यामधले जे काही त्या ठिकाणी समजा काही डेब्रिज असतील, काहीतरी डिझॉल्व गॅसेस वेगळे असतील जे की ह्युमन हेल्थसाठी हार्मफुल आहेत, तर ते आपल्याला काय करायचे, रिड्यूस करायचे. अँड सो रिड्युसेस देअर कॉन्सन्ट्रेशन दॅट द वॉटर बिकम्स फिट फॉर द डिझायर्ड ॲप्लिकेशन. म्हणजे काही डिझॉल्व गॅसेस असतील, सम कॉन्टामिनंट्स असतील किंवा त्या ठिकाणी काही तुमचे जर्म्स असतील, तर ते काय करायचे, पॅथोजेनिक जर्म्स आहेत, ते आपल्याला काय करायचे, रिड्यूस करायचे आहेत. बाय for what purpose? To become a water fit for the desired application. That is the basic aim. After that, the amount and type of treatment processes, that is the treatment train, depends upon the quality of raw water and various standards requirement after the treatment. बघा, या ठिकाणी वॉटर कुठल्या क्वालिटीचं आहे, आपण जे कलेक्शन ऑफ वॉटर जे केलेलं आहे, जे ड्रेनेज वॉटर असेल, ठीक आहे, तर त्या वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेससाठी कुठल्या टाईपचं जे वॉटर आहे, तर त्यानुसार काय करायला लागतील, आपल्याला ट्रीटमेंट द्याव्या लागतील. द अमाऊंट अँड टाईप ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, ट्रीटमेंट ट्रेन इज डिपेंड्स अपॉन. ट्रीटमेंट ट्रेन म्हणजे काय, वेगवेगळ्या टाईपचे प्रोसेसेस जे आपण ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वापरणार आहोत, तर त्याला ट्रीटमेंट ट्रेन असं म्हटलेलं आहे. विथ डिफरंट टाईप्स ऑफ द प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर. क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर, जे रॉ वॉटर आहे ते कुठल्या टाईपचं आहे, डिपेंड्स अपॉन दिस क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर अँड व्हेरियस स्टँडर्ड रिक्वायर्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट. कुठल्या कुठल्या टाईपच्या ते रॉ क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर. अँड सेकंड वन इज द व्हेरियस स्टँडर्ड्स रिक्वायर्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट. त्यावरती आपलं काय असणार आहे, पूर्ण
ट्रीटमेंट ट्रेन ही आपण फिक्स करणार आहोत. दिस इज अ इंट्रोडक्शन. तर बघा यामध्ये राईट डाऊन द फर्स्ट. समजलं का बघा? इंट्रोडक्शन टू वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का करायचं आपल्याला? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज दॅट वॉटर आपल्याला कसं बनवायचं? दॅट शुड बी सुटेबल अँड एक्सेप्टेबल फॉर द एंड युजर्स बाय डुईंग द वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. दॅट इज द फर्स्ट पॉईंट. सेकंड पॉईंट म्हणजे काय? त्यामधले जे काही पॅथोजेनिक जर्म्स असतील किंवा कॉन्टामेंट्स काय असतील तर ते आपल्याला काय करायचं? वी हॅव टू रिड्यूस सच अ कॉन्टामेंट्स फ्रॉम द वॉटर. दे आर हार्मफुल टू द ह्युमन. So that we have to reduce these contaminants as well as the concentration of the water becomes, and again we have to increase the that desired application of water to fit for the end users. And last one is the amount and हे कशावरती डिपेंड असणार आहे? वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस आर डिपेंड्स अपॉन द विच टाईप ऑफ द रॉ वॉटर इज देअर. ज्या पद्धतीचं कलेक्शन असेल तर त्या पद्धतीने there will be a treatment processes which given on the water to make a water as a fit water for the human. कसं काय समजलं का तुम्हाला? ट्रीटमेंट ट्रेन आहे तर त्या ट्रीटमेंट ट्रेन कशावरती डिपेंड असणार आहे? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर and depends upon this will go for the standard requirement after the treatment. These are the introduction about the water treatment processes. समजलं का सगळ्यांना? All of you getting 3 point here? Yes, ma'am. बोला पटपट. बाकीचे कुठे आहेत? सगळे ऐकू येते का? हो मॅम. Yes, ma'am. मुलांच्या Yes, ma'am. मुलांच्या मध्ये कोण बोलत Yes, नाही? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके. सो राईट डाऊन इंट्रोडक्शन. So write down water treatment is the process. Water treatment. Water treatment. Water treatment is the process of water treatment is the process of making is the process of making water suitable water suitable water suitable or acceptable water suitable or acceptable for an end user for an end user for an end user full stop. Second, it removes existing water contaminant. It removes existing water contaminant. It removes existing water contaminant and so reduces their concentration. Reduces their concentration that the water becomes that the water becomes fit for fit for
its desired application. Fit for its desired application. Fit for its desired application. Full stop. The amount and the amount and type of treatment processes. The amount and type of treatment processes. Treatment processes. In bracket, treatment train. Treatment train. Depends upon raw water raw water and various standards and various standards required after treatment. Various standard required after treatment. After treatment. Full stop. All of you completed? All of you have completed? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. ओके. Yes, समजलं ma'am. का बघा? पहिला पॉइंट, व्हॉट इज द वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. का करायचे आपल्याला? वी हॅव टू मेक वॉटर ॲज अ सुटेबल अँड द एक्सेप्टेबल फॉर द एंड युजर. सेकंड पॉइंट काय असणार आहे की वी हॅव टू रिड्यूस द कॉन्टामेंट्स and some of the pathogenic germs, okay, from the water that are harmful to the human health. So that we have to reduce such a contaminants from the water, and we have to make the water as a fit for the desired application. Third one is the amount and type of treatment processes. काय डिफरंट टाईपच्या प्रोसेसेस ज्या आहेत तर त्या काय करायचं आपल्याला, ट्रीटमेंट ट्रेन विच इज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर अँड इंडियन स्टँडर्ड रिक्वायर्ड आफ्टर द ट्रीटमेंट. त्या ठिकाणी आपल्याला क्वालिटी ऑफ रॉ वॉटर जे आहे तर त्याच्यानुसार आपल्याला काय करावं लागेल, वी हॅव टू गिव्ह द different we have to apply the different water treatment processes. That is the treatment train. That is the introduction. We'll move towards the next point, objectives of water treatment. Okay, objectives of water treatment. The objectives of water treatment are to produce, first one is the water that is safe for human consumption. तर बघा, water that is safe for the human consumption. Second, water that is appealing aesthetically to the consumer. आपल्याला aesthetically काय करायचं, appealing the aesthetically to the consumer. Last point is the water at a reasonable cost. water आपल्याला रिजनेबल कॉस्ट, आपल्याला परवडणाऱ्या कॉस्टमध्ये विकायचं आहे थोडक्यात, किंवा मिळालं पाहिजे लोकांना. दॅट इज द थ्री ऑब्जेक्टिव्ह फ्रॉम दिस ऑब्जेक्शन. दॅट आर दी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द वॉटर ट्रीटमेंट. काय समजलं तुम्हाला? पहिलं म्हणजे काय, वॉटर दॅट शुड बी सेफ फॉर द ह्युमन कन्झम्पशन. वॉटरचं कसं पाहिजे, सेफ पाहिजे फॉर द ह्युमन कन्झम्पशन. सेकंड वन इज द अपीलिंग अस्थेटिकली टू द consumers. And last one is the it should have a reasonable cost. That three objectives are here from the water treatment processes. So write down the objectives of the objectives of the objectives of water treatments are the objectives of मैम water. सेकंड बताइए ना मैम. हाँ, सेकंड थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए. वो एस्थेटिकली जो कलर है, टेस्ट है, ऑर्डर है, तो वो एस्थेटिकली हमें क्या करना है, अच्छा करना है वाटर का. मतलब अभी पानी है, उसका ऑर्डर अच्छा नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा नहीं होगा ना. तो उसके लिए जो प्रोसेसेस है वो सब प्रोसेस हम करके जो वाटर हम बनाएंगे ना, वो आफ्टर द प्रोसेस हमें जो वाटर मिलेगा दैट शुड बी एस्थेटिकली गुड. दैट इज फ्रॉम द टेस्ट, फ्रॉम द कलर, ओके, फ्रॉम द ऑर्डर.
Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Write down first water that is safe for human consumption. Water that is safe for human consumption. Water that is safe for human consumption. Second, water that is appealing. Water that is appealing aesthetically to the consumer. Aesthetically to the consumer. Water that is appealing. Water that is appealing aesthetically aesthetically to the consumer. And third, water at a reasonable cost. Water at a reasonable cost. Water at a reasonable cost. Full stop. Completed? Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट वन इज द आता बघा आपल्याला काय करायचं आहे बिफोर लर्निंग दिस वॉट एवर द वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस वी शुड नो द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर बघा इंडियन स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो भी हम ड्रिंक करने वाले हो वाटर तो वो ड्रिंकिंग जो वाटर है तो उसके जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टीज है पैरामीटर्स है वो हमें क्या होना चाहिए पता होना चाहिए सो वी शुड फर्स्ट डिटेल्स हम देखेंगे अबाउट द वाटर तर बघा इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए 3 कॉलम है इधर पहला है पैरामीटर सेकंड वन इज द डिजायरेबल एंड टॉलरेबल दैट इज द एक्सेप्टेबल एंड थर्ड वन इफ नो अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल लिमिट इज एक्सटेंडेड अप टू द that are the characteristics are here. Okay, पहिला काय आहे parameter desirable and tolerable, that is the second column, desirable and tolerable. And third one is if no alternative source available तर लिमिट आपण कुठपर्यंत एक्सटेंड करू शकतो फॉर एव्हरी पॅरामीटर. पहिला काय डिझायरेबल किती असेल तर इज लेस दॅन 10 किंवा ग्रेटर दॅन 10 दॅट इज द डिझायरेबल. आणि त्याच्या पुढे जाऊन आपल्याला इफ नो अल्टरनेटिव्ह सोर्स इज देअर तर लिमिट कितीपर्यंत एक्सटेंड होऊ शकतं तर 25 पर्यंत. ओके, त्याच्या पुढे जर केलं तर दॅट विल बी हार्मफुल फॉर द ह्युमन. सो फॉर दॅट पर्पज विच देअर शुड बी सम निगेटिव्ह ये होगा ना दैट इज द सोर्सेस आर लिमिट इज एक्सटेंडेड अप टू द 25. तर त्याच्या पुढे गेल्यानंतर देअर शुड बी अ सम निगेटिव्ह अफेक्ट ऑन द ह्युमन हेल्थ. दॅट्स वाय वी शुड नो व्हॉट आर द पॅरामीटर्स विथ देअर लिमिट अप टू द एक्सटेंडेड and limit up to the tolerable, that we should know. Okay, desirable and the tolerable, write down the this parameter. we'll see first parameters कौन से है, उसके बाद हम देखेंगे desirable and tolerable value of the each component, and last one is the what is the limit extended up to. तो फर्स्ट देखिए इधर क्या है फिजिकल पैरामीटर्स एंड केमिकल पैरामीटर्स. इन दीज टू पैरामीटर्स वी हैव डिवाइडेड द इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर अ ड्रिंकिंग वाटर. तो फिजिकल पैरामीटर कौन से है, तो फिजिकल पैरामीटर में टर्बिडिटी आता है. ओके, सेकेंड वन इज द कलर, दैट इज कलर वी शुड नो. टेस्ट एंड द ऑर्डर, टेस्ट एंड द ऑर्डर. तो देखिए इसमें क्या है टेस्ट एंड द ऑर्डर, उसके लिए डिजायरेबल टॉलरेंस है नहीं है इधर, अनऑब्जेक्शनेबल अनऑब्जेक्शनेबल. डिजायर्ड और टॉलरेबल मीन्स उसका क्या मीनिंग है टेस्ट और द ऑर्डर. ऑर्डर नहीं आना चाहिए वाटर का, दैट इज द कम अंडर दिस टेस्ट एंड द ऑर्डर. नेक्स्ट वन इज द केमिकल. इन द केमिकल्स में क्या आता है पीएच पीओएच आपने देखा होगा. पीएच मीन्स क्या आता है निगेटिव लॉगरिथम टू द एच प्लस आयंस. अगेन पीओएच मतलब क्या आता है निगेटिव लॉगरिथम टू द OH माइनस आयंस.
In that we should know about the what is the pH value. नेगेटिव pH वैल्यू एसिडिक नेचर है या तो बेसिक नेचर है, वो हमें इधर पता चलता है pH और pOH कैलकुलेट करने के बाद वाटर का. उसके बाद टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हैं उसमें, ओके तो कितने होने चाहिए उसका लिमिट है इधर. टोटल हार्डनेस वाटर का टोटल जो हार्डनेस है वो कितना होना चाहिए, वो क्लोराइड्स कितने होने चाहिए पानी में, सल्फेट्स है वो कितने होने चाहिए, नाइट्रेट्स उसका लिमिट क्या है, कैल्शियम इन mg पर लीटर उसका क्या होगा टॉलरेबल एंड limit extended, okay, and iron. These all are the parameters which are available into the water, and we should know that all the properties desirable and limited limit extended up to. तो उसमें से उसका रेंज है तो वो ठीक है हमारा वाटर, ठीक है, that is the Indian standard for the drinking water. So समजलं का सगळ्यांना व्हॉट आर द पॅरामीटर्स. हे पॅरामीटर आपल्या वॉटरमध्ये आहेत तर त्याची क्वांटिटी किती पाहिजे, तर दॅट इज द इंडियन स्टँडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वॉटर. डिझायरेबल लिमिट किती आहे, आणखी आपण कुठंपर्यंत एक्सटेंड करू शकतो, दॅट इज द पॅरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल अँड द फिजिकल पॅरामीटर्स विथ रिस्पेक्ट टू देअर डिझायरेबल टोलरेबल व्हॅल्यू अँड लिमिट वी शुड एक्सटेंड अप टू द वॉट व्हॅल्यू. That is the Indian standard code, Indian standard code value for the drinking waters. All of you getting? Yes, ma'am. ठीक Yes, है. madam. Okay. Yes, ma'am. Okay, so write down this table. This table is very important. तुम्हाला विचारू शकतात MCQ मध्ये की what is the chlorides किती आहेत, what is the tolerable unit, desirable and tolerable unit for the chlorides. तर 200 ते 250 किंवा 1000 लिमिट एक्सटेंडेड अप टू कितीपर्यंत करू शकता, तर दॅट इज 1000. त्यावेळेला डिझॉल्व्ड टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कितने हैं, वो तो 500 to 1500 इतने हैं, और एक्सटेंडेड अप टू 3000. that are the some of the values. So you should keep in mind in your notebook, you should write all the Indian standard. जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा तुम्ही हे लक्षात ठेवा, ठीक आहे, वाचा परत एकदा, you will get the idea about this all the numbers. So write down, make 3 column over there. Write down heading as Indian standard for drinking water. इंडियन स्टँडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वॉटर. तर हे इंडियन स्टँडर्ड आपल्याला शिकण्याची गरज का, तर वी आर स्टडिंग दिस वॉटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस. ऑल प्रोसेसेस वी शुड नो आफ्टर द syllabus completion. We will get idea about this all the processes, but what are after processing, which parameters will get that water is purified water, कुठले पॅरामीटर आपल्याला मिळणार आहेत, डिपेंड्स अपॉन दिस. we should know that water as a desirable water for us, that is acceptable for us. हे आपण म्हणणार आहोत की एवढ्या प्रोसेसेस केल्यानंतर आम्हाला जे वॉटर मिळतं ते चांगलं आहे, एक्सेप्टेबल आहे. पण ते एक्सेप्टेबल आहे की नाही हे बघण्यासाठी आपल्याला त्याच्या बेसिक पॅरामीटर माहिती पाहिजे. तेव्हा आपण जे इम्प्युअर वॉटर आहे आत्ताचं, जे की तुमचं कुठलं वॉटर असणार आहे, रॉ वॉटर असणार आहे, तर त्या रॉ वॉटरच्या तुम्ही प्रॉपर्टी चेक करणार आहात ॲट द स्टार्टिंग स्टेजला. का, त्या रॉ वॉटरमध्ये काय काय ह्या सगळे जे पॅरामीटर आहेत, ऑल पॅरामीटर्स विल चेक. आणि ह्या पॅरामीटर चेक केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी समजून येईल की दिस वॉटर इज नॉट गुड, दिस वॉटर इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द एंड युजर्स, and we have to make this, or we have to convert this water from this unacceptable to the acceptable water, or untreated water to the treated water by doing the water treatment processes. तर त्यासाठी आपल्याला काय माहिती पाहिजे, दिस ऑल प्रॉपर्टीज, त्या की पहिल्या मॅच होत नव्हत्या, पण आफ्टर द डिफरंट प्रोसेसेस अंडर द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ज्या लास्टला ज्या व्हॅल्यू मिळतील, तर त्या वॉटरच्या व्हॅल्यू जर या ठिकाणी मॅच झाल्या इन दिस टेबल ओनली ॲज पर द इंडियन स्टँडर्ड फॉर वॉटर ड्रिंकिंग, यामध्ये जर त्या मॅच झाल्या तर आपण काय म्हणू शकतो, दॅट वॉटर इज अ acceptable for water for the end users. समजलं का सगळ्यांना? Why we should know this all the Indian standard properties of water or the parameters of water. तर काय करायचं आपल्याला, वी हॅव टू चेक द ॲट द स्टार्टिंगला जो रॉ वॉटर असणार आहे, तर त्या रॉ वॉटरचे आपल्याला काय करायचं आहे, टेस्टिंग करायचं आहे. थ्रू दिस टेस्टिंग विल फाइंड दिस ऑल द पॅरामीटर्स फ्रॉम दॅट वॉटर. मग त्या ठिकाणी आपल्याला आपले जे लिमिट आहेत तर त्या लिमिटच्या बाहेर तर व्हॅल्यू असतील किंवा लिमिटपेक्षा कमी व्हॅल्यू असतील त्या ठिकाणी, ओके, अँड सो दॅट इट इज नोन ॲज अ रॉ वॉटर. ते आपल्याला ड्रिंकसाठी एक्सेप्टेबल नाही आहे. तर आपल्याला कसं बनवायचं आहे, दॅट इज वॉटर ॲज अ प्युरिफाय वॉटर. देन हाऊ वी कॅन आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस हाऊ वी कॅन mention it as a that is acceptable water by taking the reference of this Indian standard of
ड्रिंकिंग वॉटर. समजलं सगळ्यांना? तर मॅच झाला तो दोन्हीचा टेबल. ज्या व्हॅल्यूज आपल्याला आफ्टर प्युरिफिकेशन ज्या मिळणाऱ्या वॉटरच्या व्हॅल्यू आहेत त्या, आणखी तुमचं हे इंडियन स्टँडर्ड कोडनुसार ज्या असणाऱ्या वॉटरच्या व्हॅल्यू आहेत त्या जर सेम आल्या, मॅच झाल्या, देन दॅट वॉटर इज अ एक्सेप्टेबल वॉटर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Write down, make 3 columns first. Make 3 columns. Write down first column parameters. In second column, write down desirable and tolerable value. Desirable and tolerable. And third, if no alternative source available, available, limit extended up to, write down first physical parameter, turbidity, in that write down turbidity is less than 10. In second column write down less than 10. And in third column write down 25. Below this write down second is the color, that is also less than 10, and if no alternative is there, in third column 50. Next one is taste and odor. Unobjectionable in both column. You write unobjectionable. Below this, chemical parameters. pH 7.0 to 8.5.
And in third column 6.5 to 9.2. 6.5 to 9.5. Next, total dissolved solids. Total dissolved solids in mg per liter. That is 500 to 1500. 500 te 1500. And in third column 3000. 3000. Next one, total hardness. Total hardness mg per liter. Mg per liter as CaCO3. CaCO3. Second column 200 to 300. 200 to 300. And third column 600. 600. Below this chlorides mg per liter. Chlorides mg per liter as Cl. Chloride Cl in bracket मध्ये as Cl. 200 to 250. 200 to 250. 200 to 250. And limit is 1000. Limit is 1000. Below this sulfates. Sulfate mg per liter. Mg per liter. Mg per liter as SO4. Mg per liter as SO4. 150 to 200. 150 to 200. And limit extended to 400. Next, fluorides. Fluorides mg per liter. Fluorides mg per liter as F. 0.6 to 1.2. 0.6 to 1.2. That is 1.5 in third column. Next, nitrate. Nitrate mg per liter. Mg per liter as NO3. Mg per liter as NO3. Desirable tolerable value 75. Nitrate na desirable and tolerable value is 45 and limit extended 45. Next is calcium mg per liter as Ca. Calcium mg per liter as Ca. Desirable and tolerable value 75. 75 and limit extended 200.
And last, iron in mg per liter, iron mg per liter as Fe, as Fe 0.1 to 0.3, 0.1 to 0.3, and limit extended up to 1.0. झालं सगळ्यांचं? ऑल ऑफ यू कम्प्लिटेड? फिनिश्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. Next, draw this flow chart in your notebook, that is the drinking water plant. Draw this flow chart. ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट विथ नेम्स. बघा त्यामध्ये पूर्ण सगळं दिलेलं आहे तुम्हाला. सरफेस वॉटर सप्लाय, ओके. वॉटर सप्लाय पहिल्यांदा या ठिकाणी घेतलेला आहे. वॉटर सप्लाय जो आहे तो मिक्स केलेले रॉ वॉटर किंवा मिक्सिंग वॉटर जे असेल ते. सेकंड वन इज त्याच्यावरती प्रोसेस केली आहे कोआग्युलंट ॲडिशन अँड रॅपिड मिक्सिंग केलेलं आहे त्या ठिकाणी जे वॉटर आहे ते. फ्लॉक्युलेशन, ओके. नंतर तुमचा सेटलिंग टँक दिसतो या ठिकाणी. फिल्ट्रेशन, and after that there is a chlorine and the fluoride is added into that water, and last ला त्या ठिकाणी drinking water. So in this way, draw this flow chart. We'll discuss this point.
झाले सगळ्यांची डायग्राम काढून? No, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ठीक आहे. इन दिस बघा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत. पहिल्यामध्ये सरफेस वॉटर सप्लाय. सरफेस वॉटर सप्लाय म्हणजे जे आपल्याला वॉटर या ठिकाणी मिळणार आहे दॅट इज द रॉ वॉटर. तर ते वॉटरचं पहिल्यांदा या ठिकाणी काय करतात, कॉग्युलेशन ॲडिंग द रॅपिड मिक्स. या ठिकाणी पूर्ण मिक्सिंग करतात कॉग्युलेशनमध्ये. या ठिकाणी पूर्ण मिक्सिंग वॉटरचं केल्यानंतर ते मिक्सिंग केल्यानंतर परत फ्लॅक्युलेशनमध्ये येतात. मग वॉटरचं पूर्ण मिक्सिंग केल्यानंतर मिक्स करून झाल्यानंतर परत ते आपल्याला काय करायचं आहे, फ्लॅक्युलेशन या प्रोसेसमध्ये द्यायचं आहे. फ्लॅक्युलेशन मध्ये काय होतं, तर जे स्मॉल पार्टिकल आहेत, जे वॉटरमधले जे काही डेब्रीज आहेत किंवा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल आहेत जे वरती असतात टॉपला, तर ते काय होतात फ्लॅक्युलेशनमुळे पूर्ण खाली त्याच्या बेडला रेस्ट होतात. आणि त्या बेडवरती रेस्ट झाल्यानंतर वरती तुमचं पाणी राहतं आणि खाली तुमचा पूर्ण जो काही फ्लॅक्युलेशन केल्यामुळे जो काही कचरा आहे तो तुमच्या खालच्या बेडच्या साईडला राहतो. आफ्टर दॅट सेटलिंग टँक. तर या सेटलिंग टँकमध्ये काय केलं जातं, की जो वरचा जो लेअर असणार आहे वॉटरचा, तो लेअर आहे तो पूर्ण आपण वॉटर काय करतो, वरचा एका लेअरनं बाजूला पाणी करून घेतो. आणखी खालचा जो लेअर असणार आहे, जो बेसमेंटला जो असणार आहे सेडिमेंटेशनचा, तर तो काय करतात एका साईडला बाजूला घेतात. या टँकमध्ये त्याचं सेपरेशन होतं वॉटरचं आणखी तुमच्या स्लजचं. खाली स्लज असेल किंवा त्याला तुम्ही रॉ मटेरियल म्हणा, तर दॅट इज द सेटलिंग टँकमध्ये तशी प्रोसिजर तसा डिझाईन केलेलं असतं, की ॲट द स्लज आहे तो किंवा रॉ मटेरियल जे आहे ते ॲट तळालाच असतं आणि वरती तुमचं पाणी असतं. तर त्या पाण्यामध्ये परत तुमचं काय करतात, ॲक्टिवेटेड कार्बन यामध्ये ॲड करतात. आणि आफ्टर दॅट हे वॉटर परत फिल्ट्रेशन केलं जातं. जे टॉपचं वॉटर आहे ते फिल्टर केलं जातं आणि फिल्ट्रेशन नंतर यामध्ये क्लोरीन आणखी फ्लुराईड याच्या साहाय्याने हा वॉटर आहे ते परत ड्रिंकिंगसाठी आपण वापरतो. अशा पद्धतीने हे एक शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगितलं, की हा जो वॉटर ट्रीटमेंट ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट कसा आहे, की यामध्ये वेगळ्या प्रोसेस आहेत. तर त्यामध्ये सरफेस वॉटर सप्लाय करते. पहिल्यांदा वॉटर जे सप्लाय केलेलं आहे ते जे की आपल्याला ट्रीट करायचं आहे दॅट वॉटर, ते पहिल्यांदा काय करून घेतात, मिक्स करून घेतात. पूर्ण जे वॉटर आहे ते मिक्सिंग केलं जातं. मिक्सिंगमुळे काय होतं, त्यामधले जे काही पार्टिकल्स वगैरे आहेत, सस्पेंडेड पार्टिकल्स आहेत, तर ते पूर्ण काय होत सगळे मिक्स होतात वॉटर. नंतर फ्लॉक्युलेशनमध्ये काय होतं, की त्या फ्लॉक्युलेशनमध्ये ते काय करतात, तर सस्पेंडेड जे पार्टिकल आहेत तर ते काय होणार आहेत, खाली राहणार आहेत ॲट द बेसला. आफ्टर दॅट स्मॉल पार्टिकल्स ॲट द बेसला राहिल्यानंतर परत ॲक्टिवेटेड हा जो कार्बन आहे यामध्ये ॲड केला जातो. सेटलिंग टँकचं डिझाईन असं केलेलं असते, की जो तुमचा स्लज आहे पोर्शन किंवा रॉ मटेरियल आहे ते ॲट द बेसला साठतं. आणि आफ्टर दॅट त्याच्यावरती जो वॉटरचा लेअर असणार आहे तर तो वॉटर आहे ते आपण काय करतो, पुढं फिल्ट्रेशन केलं जातं टॉपचं वॉटर. आणि ते फिल्ट्रेशन करून झाल्यानंतर क्लोरीन आणि फ्लोराईड याच्या साहाय्याने आपण ॲज अ ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून यूज करू शकतो. तर अशा पद्धतीने एक सिम्पल एक छोटा प्लांट आहे दॅट इज द ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट आपल्याला अशा पद्धतीने बनवायचं आहे. ठीक आहे. तर बघा आजचं आपलं इथंपर्यंतच थांबू. जे रिमेनिंग पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. ओके. व्हॉट आर द डिफरंट प्रोसेसेस फॉर द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, that all parts we'll see in the next lecture. Thank you all.